尊重的老师们，亲爱的同学们，大家好。皆さんこんにちは。 Hello everyone. 2023학년도 성암국제무역고등학교 유네스코 세계시민 표현능력 대회를 오신 것을 환영합니다. 저희는 오늘 사회를 맡은 학생회장 홍혜원, 학생자치부장 위혜민입니다. 대회를 시작하기에 앞서 강당에서 대회를 참관하는 학생들은 본선 대회에 참가하는 학생들이 발표에 집중할 수 있도록 경청해 주시고 큰 박수 많이 보내주세요. 지금부터 국민의례가 있겠습니다. 모두 자리에서 일어나 국기를 향해 서주시기 바랍니다. 차렷! 국기에 대하여 경례! 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 모두 자리에 착석해 주시기 바랍니다. 다음으로는 교장 선생님의 격려 말씀이 있겠습니다. 차렷! 교장 선생님께 인사! 네, 안녕하세요. 이렇게 우리 이쁜 우리 성암 전부 학생들을 이렇게 한 자리에서 보게 되니까 너무 좋은데 왜 이렇게 저 가슴이 이렇게 뛰죠? 무슨 얘기를 할까 참 준비를 좀 해왔는데 지금 새까매요. 그러니까 내가 조금 말을 제대로 못하더라도 이해해 주시고 또 연식이 좀 돼가지고 그죠? 연식이 좀 돼가지고 우선 2023년 성암 유네스코 말하기 대회가 성대하게 열릴 수 있게끔 지금까지 준비해 주신 여기 앞에 계신 우리 지도 선생님과 뭐니 해도 여기 있는 우리 학생들 그리고 오늘 참가하는 우리 친구들에게 다시 한번 감사하고 또 축하한다는 말씀을 전해드리고 싶습니다. 축하합니다. 감사합니다. 네. 잘 알다시피 우리 성암국제무역고등학교는 학교명에 되어 있듯이 국제무역, 그죠? 바로 이 미국 영어, 중국어, 일본어를 실용 외국어를 중심으로 해서 여러분들을 그죠? 글로벌한 인재로 거기에다 또 작년부터 그죠? K 문화를 선도할 수 있는 그런 또 인재를 기르는 국제문화 콘텐츠과 이런 과로 구성되어 있는 거예요. 그래서 그 중에서 가장 중요한 것이 역시 뭐니 해도 외국어입니다. 그래서 우리 학교는 이 외국어가 다른 학교보다 가장 큰 뭡니까? 장점이자 또 우리 여러분들의 무기인 겁니다. 이런 것을 여러분들이 열심히 해준다는 것은 곧 우리 학교의 자랑이고 또 여러분의 자랑인 거죠. 어제 제가 이 교무실에서 한 1학년 친구가 얼핏 하다가 얘기한 게 있어요. 그 얘기로 이 마무리를 지을게요. 아마 어제 들은 학생들 2명 정도 있을 텐데 그죠? 교무실 무슨 얘기를 했냐면 이런저런 데다가 자기 장래 얘기를 했어요. 그러다가 제가 이게 한 말이 우리가 잠을 자면 꿈을 꿀 수는 있어요. 그죠? 그렇지만 일어나서 열심히 노력을 하면 내 꿈을 이룰 수가 있습니다. 오늘 이 자리가 우리 성암 이쁜 학생들 모두의 꿈을 이룰 수 있는 그런 한 걸음이 됐으면 좋겠습니다. 다시 한번 이 대회를 준비해 주신 모든 성암 가족 여러분께 학교를 대표해서 진심으로 감사드립니다. 재밌게 볼게요. 고맙습니다. 차렷! 인사! 좋은 말씀 감사합니다. 교장 선생님. 오늘 유네스코 세계시민 표현능력대회 참가팀은 총 19팀이며 영어, 중국어, 일본어 순으로 발표하겠습니다. 심사위원 소개입니다.
On the English part, Eunseok Kim teacher and Hyosuk Kim teacher. 中文部分 김기현 老师和六常老师。日本語部門では 김효진 先生と畑千代先生です。 다음으로 심사 규정을 발표하겠습니다. 말하기 부문입니다. 첫째, 주제의 참신성, 인상적 도입과 결론. 둘째, 유창성. 셋째, 내용과 문법의 정확성. 넷째, 시선, 표정, 몸짓, 청중 반응 등 전달력을 고려하여 심사하시겠습니다. 노래 부르기 부문입니다. 첫째, 가창력. 둘째, 발음 및 정확한 가사 전달력. 셋째, 시선, 표정, 청중 반응 등의 비언어 부분 전달력을 고려하여 심사하시겠습니다. 그럼 지금부터 본 대회를 시작하겠습니다. The first participant is 박영서. 박영서 학생은 세계 인권의 날을 주제로 발표한다고 합니다. 인권의 날의 뜻과 만들어진 이유, 인권을 보호하기 위해 했던 노력이 무엇인지까지 같이 알아보아요. 큰 박수로 맞이해 주세요. Hello, ladies and gentlemen. My name is Park Young-seo. Today, I have a question for you. Girls, have you ever heard of World Human Rights Day? I figure some of you have. But do you know what a human right is? Again, that's correct. You guys are so smart. But let's talk about it in more detail. A human right is the respect a person should be given regardless of where they are from, their race, their religion, their gender, their age, and so on. We'll recognize those rights on a certain day. The day is December 10th each year, and the day is called World Human Rights Day. It was created on December 10th, 1948, to announce that everyone is free and equal. But currently, the universal declaration of human rights is called the most beautiful promise of mankind, because it is a promise that everyone in every crack of the world is free. This actually continues on why the day began in the first place, which was due to the increased number of refugees from World War II that faced the harsh human rights violation during the war and needed protected. So, as we now look at the past, it truly is for us to pave the future. Again, no one, no matter where they are from, their race, their religion, their gender, their age, and should be treated differently than you and I. Those rights are actually protected by the UN. Human Rights Commission will set the minimum rights that human rights that should enjoy. This actually protect both individual and country rights to ensure education, fair trade, proper medical treatment, and even proper treatment to those accused of a crime. So, as I conclude, I'd like to think of your right to be here today, your right to attend the school, your right to work in public without covering your face, your right to equally compete against other genders for work. Those rights
Most people practice, so I ask you to do that by other respecting. So I ask you to do that by respecting others' rights. Girls, I will finish my presentation now. Thank you for your time, and please live free and safe. Thank you for listening. 다음 참가자는요, 저는 아니에요. 죄송합니다. 마이크 시험 중 하나 둘 셋, 하나 둘 셋. 잘 들리시나요? 예. 1번 학생 걱정하지 마시고요. 잘 들었으니까요. 정확한 심사하도록 하겠습니다. 그리고 여기 올라오셔서 여기 앞에 잘 맞춰서 하시면 됩니다. 높이를 제가 조절할 수가 없어서 지금. 박영수 학생의 발표를 통해서 인권에 대해 다시 한번 깊게 생각해 보게 되었던 것 같습니다. The second participant is 권나린. 권나린 학생은 세계 지적 재산권의 날에 대해 발표한다고 합니다. Let's learn together. 큰 박수로 맞이해 주세요. Hello, everyone. Today, my name is Narin Kwan, and hello, my name is Sophia Kwan, and today I'm here to speak about World Intellectual Property Day. So before I start, I must ask you a question. What is intellectual property? Yes, you're correct. It is a patent, copyright, and trademark to protect a product and its creators. I assumed many of you knew what it meant, so let's get to the day itself. World Intellectual Property Day is a holiday which was created to raise awareness about patents, copyrights, and trademarks. It was recognized on April 26, 2000 to correspond with the inauguration of the World Intellectual Property Organization. So the theme of this recognized day is the right given to those who created something new and unique within the two main categories of copyrights and industrial property rights. Next, I would like to discuss what each of these actually protect. Copyrights. Copyrights protect original works of authorship, including photographs, musical compositions, books, and poems. The most important point you have to keep in mind about copyrights is that we all are copyright users. So when we read books, watch movies, or listen to music, we are using copyright-protected works. So we should respect the original owner's rights and not use their work without proper permission and present it as our own work. For example, let's imagine someone stealing K-pop from Korea and saying it's theirs. That would not be fair to Korea and the K-pop groups or the production companies. This phenomenon is actually happening a lot these days, and since an appropriate solution is not provided, there are a lot of artists suffering. Next, let's discuss industrial property rights and what they protect. Industrial property rights protect inventions and industrial commercial work. A great example of this are Korean semiconductor and Korean architecture. I know it may sound boring, but the protection of these rights is very important. As semiconductors and our traditional architecture are the precious properties belong to Korea. Also, they are directly related to our national power. Plus, since technology and culture are the prime elements in the growth of a nation's exterior power, this makes industrial property rights crucial. Recognizing World Intellectual Property Day reinforces that we must follow such rules and respect others.
Without them, Korea's growth would not be possible. Thank you for listening and sharing time with me. 권나린 학생의 발표를 통해 지적 재산권의 중요성에 대해 다시 생각해볼 수 있었습니다. 권나린 학생의 발표를 통해 지적 재산권의 중요성에 대해 생각해볼 수 있었습니다. 다음은 영어 노래 부르기 부문의 이수민 학생입니다. 여러분 다들 인어공주 보셨나요? 이수민 학생은 OST인 Part of Your World를 부른다고 합니다. 기대되시는 만큼 큰 박수로 맞이해 주세요. If only I could make him understand. I just don't see things the way he does. I don't see how a world that makes such wonderful things could be bad. Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this row, stresses untold. How many wonders can one cabin hold? Looking around here, you think, sure, she's got everything. I got guesses and guess some aplenty. I got horses and what's galore. You wanna think of a mouse? I got 20. But who cares? No. The bee where the people were. I wanna see and then sing, walking around on those, what do you call them? Oh, feet. Slipping your feet so don't get too far. Legs are required for jumping, dancing, strolling down what's the word again? Streets. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun, wandering free. Wish I could be part of that world. What would I give if I could live out of these waters? What would I pay to spend a day warm on the sand? That's how men, they understand, but they don't reprimand their daughters. Bright young women, sick of swimming, ready to stand, ready to know what the people know. Answer my question and get some answers. What's the point and why does it? What's the word? Burn. When's in my childhood and I love to explode and share what I'm out of the sea. Wish I could be part of that world. 와, 이수민 학생의 목소리와 Part of Your World라는 노래가 만나 더욱 아름답게 들렸던 것 같아요. The first one is 장하해. 장하해 학생은 세계적 문맹 퇴치와 디지털 리터러시의 중요성을 알리기 위해 국제 문해의 날에 대한 발표를 준비했다고 합니다. Please give her a big hand. 큰 박수로 맞이해 주세요.
Good afternoon, everybody. I am Jang Ha-hye. Today, I am here to speak with you about International Literacy Day. First of all, do you know what literacy means? Books, sentences, novels. All of your thoughts are correct. Literacy means you have the ability to read and write. To preserve this basic human right, UNESCO established International Literacy Day on September 8, 1966 to set literacy as the most basic stage for education and to promote the importance of eradicating illiteracy. So, worldwide countries hold their own event to celebrate International Literacy Day. In particular, here in Korea, each year we host the UNESCO King Sejong Literacy Prize for those who advocate to stop illiteracy. This prize not only honors those illiteracy heroes, but it also commemorates Hangul, the language which King Sejong created for the less literate people. Next, I'm curious. If you happen to know that the literacy rate in Korea is very good compared to other countries, Korea actually has a very low illiteracy rate because it provides education to all Korean youth. So, the rate itself is actually less than 1%. Therefore, most Koreans can read and write, which is truly great, right? But there are two issues that are emerging involving literacy these days in Korea. Those are that real illiteracy rate and real digital literacy rate are not good. First, real illiteracy means that you know the alphabet, but unfortunately, you don't understand the meaning of the sentence. Also, recently, a statistic showed that Korea's real illiteracy rate is 75% amongst the OECD standards. Some of the reasons why this is so high is the rapidly changing language culture and that there is a large frequent use of slang in Korea. Also, some people think it is more problematic than illiteracy to be ashamed of not knowing what is the problem. Therefore, they speak aggressively or give excessive criticism to such illiterate individuals. Personally, when everyone around the world speaks to others, I feel emotional literacy is also important to understand other people's feelings. Next is the other issue, digital literacy. Digital literacy refers to the ability to find, read, and combine multiple pieces of information while accessing digital media. We can actually say that it is an essential ability these days in order to fit into our changing society and the digital generation. I think the use of digital will increase and digital literacy is more important to prevent the indiscriminate use of digital assets. Therefore, in my opinion, both of these issues are proof the society is changing and they must either embrace it, accept the changes, and fix the problems. So, as I conclude, I want to remind you that from paintings on rocks, to paper books, to screens on the internet, human history has been with literacy and will live by reading and writing every day. So, read on, my friend. Thank you for your time. 디지털 의존도가 높은 우리 사회에 꼭 필요한 유익한 시간이었습니다. 다음은 이현빈 학생인데요. 이현빈 학생은 How to be a true friend, 진정한 친구가 되는 방법에 대해서 발표한다고 합니다. 국적이나 문화가 다른 친구들과도 진정한 친구가 될 수 있음을 알려준다고 하니 정말 궁금한데요. 모두 큰 박수로 맞이해주세요. Hello, Sungam. My name is Hyunbil Lee. Before I start,
I have a question for you. Do you have a best friend? That's great. Did you know many of life's greatest joys come from the people we meet during our lives? So I have another question. Have you ever heard of International Friendship Day? Well, some of you have, I see, but let me go over it for the ones who haven't. First off, the United Nations has designated July 30th as International Friendship Day. It is meant to be a special day to express gratitude for friendship locally and internationally. So today, I want to talk about true friends. A true friend is someone who brings out the best in us. They are someone who helps us when we need it, even in really difficult situations. Actually, those two statements truly describe what a real friend is. But finding such a friend is definitely not easy, because trying to always please someone doesn't make you real friends. So, how do you find a real friend? Just as the content of a book is more important than its cover, so are people. So, I suggest you find a friend you can trust. One who doesn't get angry at you for a mistake and instead forgives you. I also suggest that you don't always try to find people similar to you. Get out of your comfort zone box and meet people who are different. To do this, look around you. Open your mind and broaden your horizons. Plus, do not constantly look for someone just like you. You can become friends with people who have different hobbies. They can be older or younger. Your background or culture could even be different, but don't let them make you think that the friendship won't work out. A true friend always respects you the way you are. Not as a knowledgeable person, but as a wise individual. True friends learn from each other, which helps each of you become a better person. Next, I'd like to show you a picture. What do you think when you look at this picture? In this photo, most of them are similar to my age. Plus, most of them are different from me and have different nationalities. But they're all my true friends. So, what makes our friendship so special? To me, being a friend to them is such a privilege. It allows me to learn things that I can't learn from my Korean friends. So, my next question for you is, do you know how to make friends like this? First off, you should not wait for someone to come to you. Just go for it. Just go ahead and talk. But I caution you, just don't talk. You also have to listen. Actually, being a good listener is one of the best gifts you can give your friend. Next, take an interest in other people. Show your interest in their likes and their interests. Also, always be grateful and not rude. Be thankful for your friends' time, as they will be of yours. Honestly, in order to keep your friendships growing, you should always try to be a devoted and loyal friend. Remember, a friend who forgives and always by your side, even when it's really hard, is a true friend. As I wrap up, I must ask you to look around you right now and be grateful for your friends here with you. So, open your mind and try to see them as who they are, regardless of their nationality or age. Then, take the chance to find a true friend. Thank you.
다문화 시대에 딱 적합하고 유익한 내용으로 발표를 해주어 더욱 인상 깊었던 것 같네요. 앞으로 이현빈 학생이 발표한 방법을 참고해서 진정한 친구를 사귀어 봐야겠어요. 다음은 노래 부르기 부문의 윤서희 학생입니다. 윤서희 학생은 위대한 쇼맨의 A Million Dreams를 노래한다고 하는데요. 그럼 모두 영화 속으로 들어가 볼까요? 큰 박수로 맞이해 주세요. I close my eyes and I can see a world is waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I lose my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is always gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we lose our minds. I don't care, so call us crazy. Run away to a world that we design. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is always gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I
think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. For the world we're gonna make. 와, 마치 영화 속 한 장면을 보는 듯한 느낌이었습니다. The last participant will be 하다영. 하다영 학생은 World Human Rights Day에 대해서 발표한다고 합니다. 세계 인권의 날의 뜻, 세계 인권의 날이 만들어진 이유에 대해 함께 알아봅시다. 큰 박수로 맞이해 주세요. Good afternoon, everyone. Thank you for being here. My name is Taeyong Ha. Today, I would like to talk with you about World Human Rights Day, which is held on December 10th of each year. As I start, we need to ask ourselves, what is World Human Rights Day? Why was World Human Rights Day created? And how does our country celebrate it? Well, World Human Rights Day is a day to celebrate and promote guaranteeing the basic rights for all people. Rights which are guaranteed to all human beings regardless of race, sex, nationality, ethnicity, language, and religion. Those rights being the right to life, the right to freedoms of opinion and expression, the right to fair work and education. So, why was it created in December of 1948 in the first place? Well, at that time, many countries called for a reflection on many human rights violations that occurred during World War II. As a result, the day was made as a promise to global citizens to guarantee the basic rights to all human beings. Now, thanks to this promise, many people recognize the human rights of all should be guaranteed, no matter if it's an adult or a child. So next, how does Korea celebrate it each year? Well, our country hosts several human rights cultural events as a way to promote individual rights and freedoms. These events create a very positive atmosphere toward preserving human rights. Now, as I prepare to wrap up, I think of a saying by Walter Lippmann. The right to speak is the beginning of freedom, but you must listen to others to make that right precious. His wise saying enlightened me to consider that our world has not yet respected the human rights of all of its global citizens. This is because each day, through social media, we can see that there are still many human rights violations such as racism and online trolling occurring around us. Therefore, I hope the knowledge of why we must have a World Human Rights Day will help you be enlightened. And I also hope that your enlightenment will make you the change.
Thank you. 세계 인권의 날에 우리나라가 한 일까지 발표해 주어 개인적인 측면뿐만 아니라 국제적인 시점에서도 바라볼 수 있게 했던 유익한 발표였던 것 같습니다. 이상으로 영어 부문 발표가 끝났습니다. 영어 부문 말하기 노래 참가자분들 모두 고생 많으셨습니다. 그럼 다음으로 중국어 부문 발표를 시작하겠습니다. 第一个顺序是 김평안. 김평안 학생은 세계文化发展日, 세계 문화 발전의 날을 주제로 세계 문화 다양성과 대화 교류 촉진에 대해서 발표한다고 합니다. 请大声鼓掌欢迎吧. 모두 큰 박수로 맞이해 주세요. "尊敬的各位老师、同学，大家好，我是来自1年级3班的金平安。今天我要演讲的是世界文化发展日。什么是世界文化发展日呢？下面就让我们来了解一下什么是世界文化发展日吧。世界文化多样性促进对话和发展日，每年的5月21日是世界文化发展日。该国际日是在庆祝世界文化的丰富多样，弘扬跨文化对话，从有形到无形再到文化表达的多样性，思考这些形式如何促进对话和相互理解的。第一个我要介绍的是文化多样性。3/4的冲突与文化层面有关，弥合不同文化间的差距，对于和平、稳定与发展不仅至关重要，而且是当务之急。文化多样性是发展动力源泉之一，这不但体现于经济增长方面，也是引导人们在智力、情感、道德和精神方面过上更充实生活的一种手段。文化多样性也因此成为减贫和实现可持续发展的一笔不可或缺的财富。还有就是接受并承认文化多样性，特别是通过创新使用媒体和信息通信技术，有利于推动不同文明和文化间的对话、尊重和相互理解。第二个我要介绍的是文化间的对话。庆祝文化丰富多样，弘扬跨文化对话。文化也是人类发展的一个重要组成部分，也是我们所有人身份创新和创造力的源泉。学习对话的艺术，发展自己的技能和对话的能力，同时也保留个人关键的判断力。对话关系到我们每个社区内的决策者、领导者和个人。第三个我要介绍的是文化与发展。文化与发展是发展政策的核心，构成了世界未来至关重要的投资和文化多样性原则。发展和文化是密不可分的。从这角度来说，面临的主要挑战是说服政治决策者和地方国家和国际社会行动者，将文化多样性和多元文化的价值观纳入所有公共的政策、机制和实践，特别是通过公共或私人伙伴。其目的是，一方面将其纳入文化发展政策，使它们与教育、科学、通讯、卫生、环境或文化旅游相关联；另一方面，通过创造性支持文化发展，通过这种方式对减缓贫困做出贡献。文化在社会凝聚力方面提供了重要的作用。世界文化发展日的意义。
世界文化多样性促进对话和发展日是人们有机会关注所有固有的生命力和活力，关注保护文化多样性，并将其作为发展战策核心的紧迫性。每一个人都应该思考如何从人类和现实的角度，以宽容之心对待全世界的所有文化。我的演讲到这里就结束了，谢谢大家。문화가 정말 다양한 만큼 서로가 서로에게 존중하는 마음을 가지고 살아가는 게 중요하다는 것을 다시 한번 느끼게 되었습니다. 下面是이재심学生. 이재심 학생은 인증거래 쇼신더 장외를 노래한다고 합니다. 큰 박수로 맞이해 주세요.超载的眼泪，整个是绝望和心碎。我可以看见你忍住伤悲，那一双爱笑眼睛不是恶皱眉，你目光独有的温暖，是不会熄灭的明天。我可以感觉你没有说出口的安慰，远比我失去的更加珍贵。手心的香味，似生而不自觉，你值得被疼爱，你懂我的期待，绚烂后枯萎，经过几个圆缺，有你在。你埋藏的蔷薇，你动人的香味，是最好的你陪我伴我接受世界不完美，里面多美。指纹写下所有遇见，你流着心碎那一夜，骄傲的展现，你真无所谓，偶尔放纵的泪像汹涌的海水。我学着一个人存在，关上灯比较不孤单，你给的力量让我在夜里安心入睡，就算没有人心疼我的泪。手心的蔷薇，似生而不自觉，你值得被疼爱，你懂我的期待，绚烂后枯萎，经过几个圆缺，有你在。你埋藏的蔷薇，你动人的香味，是最好的你陪我伴我接受世界不完美，里面多美。手心的蔷薇，是带刺的纪念，
身边不完美，天会黑，心会累，有你在，什么都无畏。别害怕，放手，伤痕累累，这世界有你无畏。哇，이재심学生真的可是连你这种感人的抒情词，와 이재심 학생과 감동적인 발라드가 정말 잘 어울리는 것 같습니다. 下一位是박효린. 박효린 학생은世界诗歌日 세계 시의 날을 주제로 우리가 세계 시의 날에 관심을 가져야 하는 이유에 대해 발표한다고 합니다. 大家欢迎, 모두 환영해 주세요. 大家好，我是2年级3班的朴孝林。今天我要发表的内容是世界诗歌日。当我呼唤他的名字时，他来到我身边，成了一朵花。大家听过这首诗吗？这是金春珠写的一篇诗，是名叫《花》，大家应该都会知道的。可是，你们知道世界诗歌日吗？联合国教科文组织将每年的3月21日定为世界诗日。世界诗日的设立是为了通过诗意的表达，增进语言的多样性，并为相关共同体提供倾听出微微响中的语言的机会而准备的。联合国教科文组织鼓励成员国积极支持世界诗歌日，从国家层面纪念世界诗歌日。那国内对诗歌有多大的兴趣？据国内为迎接世界诗歌日而调查的资料，由此可见，最近4年来，国内对诗歌感兴趣的人口不断增加，所有年龄层都在均匀地享受诗歌文学。因此，诗歌是我们生活的一部分，任何人都可以更容易地接触到它。让我重新考虑一下我最初说的诗，即使是对诗再不感兴趣的人，也都知道金春珠的花，因为诗用短句给人的心灵带来很大的共鸣。我觉得这是诗歌的魅力。希望大家也能亲切地享受诗。那我们继续对世界诗歌日谈一谈吧。你们知道2023年世界诗歌日的主题吗？就是在散文里也要成为诗人。这是什么意思呢？诗是感情表达自由的文章，散文是表达的方式自由的文章。因此，这个主题的意义似乎建议在谈论世界上所有重要方面时，要自然的表达，而不是既定规则。即对于国境和文化差异，要毫不犹豫地表达我的感情和想法。英国诗人兼作家迪伦·托马斯说：“好诗是对现实的贡献。如果再加上一首好诗，世界就不像以前了。好诗有助于改变宇宙的形状，有助于扩大每个人对自己和周围世界的知识。”此外，古希腊时代的哲学家、政治家普鲁塔尔克斯也说：“画
是一首沉默的诗，诗是一幅说话的画。从这些名人的话中可以看出，诗歌具有很强的力量，用独特的能力可以改变人类的心灵和想法，形成人与人之间的纽带感，制造美丽的关系，改变他人与世界的人的观点。我们能得出什么结论呢？联合国教科文组织正在鼓励世界诗歌日，人们对诗歌文学的关注也在均匀增加。考虑到诗歌所具有的力量和影响力，我们也有必要关注和支持世界诗歌日。谢谢大家听我演讲。저로서는 친숙하지 않았던 날이었는데 박효린 학생의 발표를 통해서 시의 중요성에 대해 다시 알게 되어서 오늘부터라도 관심을 가지고 한번 읽어봐야겠다는 생각을 하게 된 것 같습니다. 下面是이유경学生的发表。이유경 학생은 중국의 경극에 대해 발표를 준비했다고 합니다. 让我们来了解一下有趣的政治吧。큰 박수로 맞이해 주세요. 어. 大家好，我是长安国际贸易高中2年级3班的李幼晶。今天我为大家介绍一下中国国粹之一，是中国影响最大的戏曲剧种的传统话剧——京剧。大家看过京剧吗？没有。是吗？那首先让我们了解一下京剧的历史吧。京剧有200多年的历史，始于18世纪，流行于中国南方的地方戏。徽班在1790年，徽班首次在北京参加皇帝的生日演出，之后经过50-60年的融合发展，最终形成了京剧。那么，京剧是如何走向世界的呢？在1919年，梅兰芳率领的演出团以日本为起点，受到全世界的瞩目。京剧逐渐闻名于世，此后至今仍深受观众喜爱，并继续重新上演的《霸王别姬》，在1993年的第46届戛纳电影节上获得金棕榈奖。京剧迅速传播到全世界。那么，京剧是什么呢？京剧是一种综合舞台艺术，融合了中国传统的音乐、歌曲、朗读、舞蹈、武术等。京剧的演员有生、旦、净、丑4种，而且演员传统上不扮演多个角色，一生中只扮演一个角色。看过京剧的人应该知道，京剧都是1小时左右的短剧，导演和演技都使用了极其有舒适性的表现形式，没有装置，按照象征性的练歌形式表现情况或行动。上演的剧本是从小说和传说中取材，或改编原曲和传记。代表作有秋江、八仙过海、孙悟空等。说起京剧，你们会想到什么？是不是会想起独特华丽的面具和脸谱？那我先告诉大家有哪些种类的面具吧。京剧面具是多种颜色和花纹制作的，每种颜色和花纹都有特定的意义。红色
代表正直、忠诚、勇猛的性格，代表人物有关羽；白色具有狡猾奸诈的性格，代表人物有曹操；还有黑色具有刚直智慧的性格，蓝色具有阴险狡猾的性格，黄色具有凶猛残忍的性格等。每一种面具都有代表的性格。接下来告诉大家，京剧脸谱是什么？京剧脸谱是一种具有中国文化特色的特殊化妆方法，是广大戏曲爱好者的非常喜爱的一门艺术，国内外都很流行，已经被大家公认为是中国传统文化的表示之一。而且很多外国人在中国旅游时迷上了京剧。在众多外国人中，学习京剧的人越来越多。对只接触大众艺术的人来说，京剧可能会感到陌生，但如果以京剧为开端，开始享受传统艺术的话，就会领悟到传统艺术的各种魅力。那么，以电影《霸王别姬》为开端，了解一下京剧怎么样？谢谢。이유경 학생의 발표를 들으니 경극을 꼭 한번 보고 싶다는 생각이 드네요. 다음은 중국어 노래 부르기 부문의 강예린, 박현아, 이서아 학생의 순서입니다. 여러분, 동화라는 노래 알고 계셨나요? 저는 여름날 우리라는 영화를 너무 재밌게 봐서 이 영화의 OST인 동화를 자주 듣고는 했었는데요. 期待下一个舞台，请用热烈的掌声欢迎。 다음 무대가 기대되시면 큰 박수로 맞이해주세요. 이, 二大家好。忘了有多久，再没听到你对我说你最爱的故事。我想了很久，我开始忘了，是不是我又做错了什么？你哭着对我说，童话里都是骗人的，我不可能是你的王子。也许你不会懂，从你说爱我以后，我的天空星星都亮了。我愿变成童话里你爱的那个天使，张开双手，变成翅膀守你。你要相信，相信我们会像童话故事里，幸福和快乐是结局。你哭着对我说，童话里都是骗人的，我不可能是你的王子。也许你不会懂，从你说爱我以后，我的天空星星都亮了。
个天使，展开双手，变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里，幸福和快乐是结局。我愿变成童话里你爱的那个天使，张开双手，变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里，幸福和快乐是结局。我愿变成童话里你爱的那个天使，张开双手，变成翅膀守护你。你要相信，相信我们会像童话故事里，幸福和快乐是结局。一起写我们的结局。1、2，谢谢大家。哇，耳朵真的相符了，我不由自觉地迷上了这首歌。와, 정말 너무 귀가 호강돼서 저도 모르게 같이 동화된 것 같아요. 中文部门的最后一个发表是허지은学生. 허지은 학생은 세계 보건의 날에 대해 발표한다고 하는데요. 최근 전염병 확산 주기도 짧아진 만큼 모두 집중해서 들어볼까요? 请大声鼓掌欢迎吧. 큰 박수로 맞이해 주세요.亲爱的老师、同学们，大家下午好，我是3年级5班许之云。在座的同学们，记得自己在4月7号做了什么吗？我是在家里读书做作业，但其实4月7号是一个很重要的日子，那就是世界卫生日。从1948年开始，世界卫生组织每年举办不同的主题来提醒我们卫生的重要性。通过今天的演讲，我们一起来看一下世界卫生日的历史和发展。为了了解世界卫生日，我们首先要看一下世界卫生组织的角色。确定世界卫生日的宗旨是希望引起世界各国对卫生问题重视，并确定将每年的4月7日定为世界卫生日，并动员世界各国人民普遍关心和改善当前卫生状况，提高人类健康水平。每年的世界卫生日都有不同的主题，我将介绍其中的2个。1948年6月在日内瓦举行的联合国第1届卫生大会上，正式成立了世界卫生组织，并确定将每年的4月7日定为世界卫生日。1952年，世界卫生组织的主持下，韩国开始正式开展活动，提高公众意识，并鼓励医疗保险福利领域。每年的世界卫生日都有不同的主题。首先，在2017年，我们想让受苦的人知道他们并不困难，公开交谈来反思对抑郁症、耻辱感。我们首次制作了祝贺视频，
在45届卫生日颁奖典礼上播放，提升获奖者庆祝仪式的意义。随着健康日益的传播，我们共同呼唤社会各领域促进人类健康活动都受到大家的赞扬和广泛宣传。最后，2019年全面覆盖问题高级别会议召开之前，我们共同呼吁各国领导人根据全面健康覆盖问题的主持，做出目标宏伟，建设我们的健康主题。我们必须强化我们的卫生系统，确保公平，并且能够满足每个人的需求。世界卫生日每年选定一个健康主题，致力于促进人类健康的水平，通过各种相关活动，扩大国际社会的艺术基础，让大家未来变得更健康。我们应该非常重视庆祝活动。谢谢大家，我的演讲到此结束。보건의식의 중요성을 느낄 수 있는 시간이었습니다. 앞으로 건강에 더 신경 써야 할 것 같네요. 중국어 부문의 발표가 끝났습니다. 중국어 말하기, 노래 부르기 참가자분들 고생 많으셨습니다. 다음은 일본어 부문 발표 시작하겠습니다. 일본어 말하기 부문 첫 번째 순서는 박채아 학생입니다. 여러분 모두 축제 좋아하시나요? 박채아 학생은 일본의 축제 문화 중 하나인 아오모리 네부타 마츠리를 소개한다고 합니다. 큰 박수로 맞이해 주세요.皆さんこんにちは。1年4組のパクチェアです。皆さんは日本のどんな祭りを知ってますか？日本にはいろいろな祭りがありますが、例えば京都の祇園祭り、札幌の雪祭りなどがあります。私は今日青森のねぶた祭りについて紹介したいと思います。ねぶた祭りは青森市で開かれる祭りで、宮城県の仙台七夕祭り、秋田県の関東祭りとともに東北の三大祭りとして知られています。韓国では知らない方が多いんですが、日本全国祭り訪問者ランキング1、2位を争う、日本はもちろん世界的にも有名な祭りです。毎年平均200万人の人々がこの祭りを楽しむために青森を訪れており、最大の訪問者は2015年の260万人だそうです。まずねぶた祭りの歴史は17から18世紀に始まったって言われており、その起源には数多くの説がありますが、中国から渡ってきた七夕祭りの灯籠流しや眠り流しの風習に由来しているというのが一般的な認識です。ちなみにこの眠り流しは夏の農作業期間中、農作業を妨害する眠り気を追い払うための風習で、ねぶたはこの眠り流しの眠りから音が変化したものと考えられているんです。次はねぶた祭りのハイライト、ねぶたについてご紹介します。ねぶたとは竹や針金で骨組みを作り、その色とりどりの漢字を貼って作った提灯人形です。大きいのは長さ約9メートル、高さ約5メートルくらいのねぶたもあります。このような大きなねぶたを運びながら行進するため、祭り期間中には青森駅の付近の道路を通行止めになり、その道路の中央で行進することになりますが、その長さはなんと3.1 キロにもなるそうです。次はねぶた祭りのもう一つの主役、
羽とです。羽とは専用の衣装を着て踊りながらねぶたに背を向けて行進します。羽とは衣装さえあれば年齢、年、性別にかかわらず誰でも一緒に行進できます。羽とは衣装は青森市内で4000円前後で買うことができます。羽との役割は踊りながら祭りの雰囲気を盛り上げ、普通行進しながら所属されたグループのリーダーがラッセーラーラッセーラーと叫ぶと、ラッセーラッセーラッセーラーと叫びながらみんなで行進します。次はどんな祭りでも欠かせない音楽です。ねぶた祭りでは笛、太鼓などの楽器を演奏しますが、このように楽器を演奏する人たちを囃子と呼び、囃子もねぶた祭りでは欠かせない名物の一つです。最後にねぶた祭りをもっと楽しめるポイントを説明して発表を終わります。ねぶた祭りは毎年8月2日から8月7日までの6日間開催され、子どもたちが作ったねぶたや大型ねぶたなど毎日運行中が変わり、さまざまなねぶたを見られますが、おすすめは6日だそうです。特に優秀なパフォーマンスを見せる団体や制作者には賞を授与され、6日からは受賞作が見られます。そして最終日の7日には昼間は大型ねぶたの運行をして、夜には賞を授与されたねぶたたちの回送運行が始まるそうなので、もし皆さんがねぶた祭りに行くことになったらぜひ知っていてほしいです。最後に私の発表によって皆さんがねぶた祭りの魅力を分かってくださって興味を持ってくれたらと嬉しいはずです。では以上、ねぶた祭りについての私の発表を終わります。ありがとうございます。박채아 학생의 발표를 들으니 꼭 한번 일본의 축제를 즐겨보고 싶다는 생각이 드네요. 次は日本語の歌の部門の김하나, 김하인, 박혜인です. 다음은 일본어 노래 부르기 부문의 김하나, 김하인, 박혜인 학생입니다. 김하나, 박혜인, 김하인 학생은 나니와 단시의 우브라오를 부른다고 하는데요. 오키나 쿠슈 때 무카이테 쿠다사이. 모두 큰 박수로 맞이해 주세요. konnichiwa. 私たちはソガムのなにわ少女です。あんな恋がしたくてこんなはずじゃなくて初めては全部君だけ一歩ずつ叶えよう My first lover Whoa, forever 心がざわめく始まりの予感あの子が気になって気づけなかったんだ君の瞳の行く先が僕だってこと意地悪すれ違う本音を知りたいのは僕も同じです何度も見返すタイムライン恥ずかしいほどホットラインああ誰かに見られたらどうしよう交渉あしょ自分ばかりでもバカみたいだそのくせ目が合えば夢みたいだハートの傘に二人並んだ嘘
嘘でしょ奇跡は待ってたんだもっとあんな恋がしたくてこんなはずじゃなくてシュンとなってキュンとなってうぶだね磁石みたいにまたくっついて離れて Oh my god, oh my god 恋は暇じゃないさララララタララララタ出会ってしまった君は太陽ララララタララララタこうしよう二人はめげない色みじりこれってもしかしてかする裏左胸がドクンと聞こえたような気がしてああ気づかれてしまったらどうしようこうしようああしよう眠れない夜の波を泳いで君の好きな歌リピートしてたどこにたどり着いたとしてもなぜだろう僕は止まれないんだもっとあんな恋がしたくてこんなはずじゃなくてシュンとなってキュンとなってラブだねジェットコースターみたいで息ができなくて Oh my god, oh my god 恋に暇はないさ何から伝えてどうにかなりたい神様を手上げどうにもならないたった一言で世界は変わるのさずっと離れたくなくてでもやっぱ言えなくてハッとなってギュッとなって Wow, wow, yeah 君の笑顔一つで僕のことざわめくんだそうさねえ今もだよあんな恋がしたくてこんなはずじゃなくて初めては全部君だけ磁石みたいにまたくっついて離れて Oh my god, oh my god 恋は暇じゃないさララララタララララタ出会ってしまった君は太陽ララララタララララタこうしよう二人はめげない色みじり와, 옆에서 너무 흥이 나서 같이 무대에 들어가고 싶었어요. 찌기와 손혜승 학생です. 손혜승 학생은 학교에 오기 싫어하는 이유와 그럼에도 학교에 와야 하는 이유를 설명한다고 합니다. 많은 학생들이 공감하실 것 같은데요. 공감하시는 만큼 큰 박수로 맞이해 주세요. 아, 皆さんこんにちは。私は1年5組のソン・ヘスンです。私は今日なぜみんな学校に行かないとならないのかについて話してみようと思います。本格的に発表を始める前に皆さん学校にごめんなさい。皆さん学校に行くのは好きですか？はい、好きな人も嫌いな人もいると思います。では学校に行くのが嫌いな人はなぜ嫌いですか？朝早く起きるのがめんどくさいとか、遅い時間まで学校にいるのが嫌いとか、勉強が苦手だとか、家にいるのが大好きとか、いろんな理由があると思います。それならなぜ学校に行くのが嫌いな人まで学校に行かないとならないんでしょうか。今からこれについて話をします。最初は学校を簡単に勉強する場所だと見る観点です。この観点で見ると別に学校に行きたくない人は学校に行かなくてもいいかもしれません。なぜなら簡単に勉強するのは家でも十分できるからです。こう見ると学校は別にある必要がないかもしれません。しかし本当に学校が簡単に勉強する場所だったら学校はもうなかったかもしれません。
次はさっきの観点よりちょっと広い観点で学校を見てみます。学校を人と人が勉強する場所だと見る観点です。先生と学生が、学生と学生がいる。そして先生は学生に勉強を教えて、学生はそれを学ぶ。学校をそんな場所だと見る観点です。こう見ると学生は先生が教えたものを学ぶとき、それを模倣する模倣学習をします。このように模倣学習をすれば一人で勉強するのよりもっと効果的に勉強ができます。最後は今まで話した学問的な勉強から離れて広い視野で学校を見てみます。学校を人が多くいる集団だと見る観点です。学校で本当に勉強だけをする人はいないです。例えば学校の先生とか友達と話すとか、学校のイベントに参加するとか、私たちは学校でいろんなことをします。このように学校は簡単に勉強する場所とは違います。私は学校が人が一番初めに多くの人と会う集団だと思います。この集団の中で私たちはいろいろな人と会って、その人たちと関係を築きます。このように学校は社会を体験して社会性を育てることができます。社会性は一人では育てるものではありません。今までなぜみんな学校に行かないとならないのかについて話をしました。私は学校が簡単に勉強する場所ではなく、いろいろなことを学び経験ができる場所だと思います。だから私は学校が嫌いだった人たちがこの発表を聞いてちょっとでも嫌いとか面倒くさいと考えることが少なくなってほしいです。そしてもっと肯定的に考える機会になればいいなと思います。皆さん、今まで私の発表を聞いてくださってありがとうございました。앞으로도 열심히 학교에 다녀야겠다는 생각이 드는 시간이었습니다. 다음은 노래 부문의 김태린 학생입니다. 김태린 학생은 오피셜 희귀단디즘에 샤워를 준비했다고 합니다. 어떤 노래인지 함께 감상해 볼까요? 오키나 하쿠슈테 무카에테 구다사이. 큰 박수로 맞이해 주세요. 안녕하세요. 시작하기 전에 한 가지만 말씀드리고 싶은데, 중간에 노래가 조용해져서 여러분이 박수를 치게 될 부분이 생기는데요. 그때 박수를 치지 않고 조용히 기다려주시면 감사하겠습니다.曇った窓に指を走らせて雑な似顔絵を描き合った思い出などない、見ても似つかないとケチをつけ、消してもちゃんと残った名顔、笑えただろうにな。止まったことにつき日は流れて、周りを取り巻く環境は随分と大人びた。駄菓子やテレビゲームなんてなくても生きられるような人になんてそうなれるはずないのに、春の夜風の冷たさのどさくさに紛れて、肩が触れてからのことも鮮明に覚えてる。まるでシャワーのように幸せを浴びせ合ってた。あの頃はどうなった？今は良くも悪くも落ち着きってもの備えながら
こまで来たけどシャワーの後にバスタブの中で立ち上る湯気のようにほらいつだって僕らはお互いの顔をあからめることができるはずなんだそう信じてやまない曇った窓を割らし走る車電車に揺られた二人の背中を追い越した昔住んでた部屋の前をうっかり通った時に灯った電気にスピード落とした6畳のワンルームでも壁はそこそこ厚く近くに手頃なスーパーがあって買い物に困らずコンビニだけは遠く違う駅もやっぱり遠く帰り道に始まる夕飯の数をずあまりにもマジックアワーと呼ぶことはたやすかったし多分正しいのかなだけど過去のままごととひるみないくらいの幸せが今も降り注いでるシャワーのように垂れ流す季節と衰えてゆく様の中どうにか僕らは年がいってものとそれなりにうまく付き合っていられてるから冷めやることを知らない写真を撮ることもなくなって名前を呼ぶことも減っちまって天津さえ目を見て話すことさえ不可能になってマルチタスクな家事と怒りやすくなった僕に君はマスクの裏で分かりやすくため息ついたそんな未来さえ触れてた僕たちはどうやらそんな日々にたどり着くには子供じみすぎてたあの頃のシャワーを今でも浴びせようふやけるくらいが多分ちょうどいいやいつか華やか髪の毛の曲がり角さえも笑いに変えながら曲がればいいシャワーの後にバスタブの中で立ち上る湯気のようにほらいつだって僕らはお互いの顔をあからめることができるはずなんだそう信じてやまない蛇口が開き今日も笑みがこぼれる曇った窓に指を走らせて雑な似顔絵を描き合った思い出などなくても駄菓子やテレビゲームに囲まれ変わらないままで変わったままで暮らしていこうよ감사합니다 와, 정말 감미롭고 감동적인 노래였습니다. 마지막 순서로는 채연이 학생의 한국과 일본의 국제학교에서 느낀 문화의 다양성을 주제로 하는 발표입니다. 국제학교 생활을 하면서 느낀 채연이 학생의 생각을 들어볼까요? 큰 박수로 맞이해주세요.
아이, 아.皆さんこんにちは。私は日本貿易科の3年8組チェ・ヤニです。今回私は韓国のソンアム国際貿易高等学校と日本の大阪混合インターナショナル学校、この2つの国際学校で感じた多文化について話したいと思います。皆さんは周りで多文化家庭に会ったことがありますか？実は私は親戚が多文化家庭なので、幼い頃から自然に多文化に対して受け入れ、一度も多文化に対して差別的な考えをしたことはありませんでした。だからか私はいつも多文化家庭の人たちを差別する姿を見ると、多文化という理由一つだけで差別する人たちをどうしても理解できませんでした。幸い私はこの学校に来て、多文化家庭の学生たちが韓国人の学生たちと差別なく過ごしたり、自然に付き合ったりする姿を見てとても嬉しかったです。私はこの学校に3年間通いながら、韓国人の学生だけじゃなく、米州圏の学生、中国人の学生、日本人の学生とも付き合って話をすることができました。実際に日本の国際学校の学生たちが直接私たちの学校に来て一緒に授業もして、お互いの国の言葉を教えたりしながら両国についてたくさんの勉強をすることもできました。これを通じて私は日本人の友達も作って、日本の文化や日本語などを勉強するとてもいい機会になりました。この機会は私の将来の希望にも確信を持てるようにしてくれました。そして私はこの前の冬休みに学校での日本文化体験を通じて、直接日本の国際学校である大阪混合学校に訪問してみる大切な経験もすることができました。混合学校の学生たちはみんなが優しくて明るい姿で私たちを迎えてくれました。そして学校紹介や面白い活動とともにお互いの言葉を使って話をすることもできました。このような活動をしながら混合学校のいろんな学生たちと会うことができました。混合学校には日本人の学生だけじゃなく、韓国人の学生、米州圏の学生など、私たちと学校と同じ多文化家庭の学生が多いということを知りました。混合学校の学生たちは性別も国も関係なく、みんなで笑ったり遊んだりする姿を見せてくれました。その姿は私にとっても深い印象を残してくれました。その時に感じた気分は、私がこの学校で学生たちが多文化家庭の学生たちと差別なく過ごせる姿を初めて見た時に感じた気分と同じ、とっても幸せな気分でした。最近は多文化家庭に対する差別がだいぶなくなったと言いますが、いまだに世界各地では多文化家庭に対する差別が存在するみたいです。私はこれからは多文化家庭に対する差別は全部なくなって、みんなで幸せに過ごせる世界になってほしいと思います。私も残った高校生活もこれからの20代、30代、40代、そしてその後までもずっとそんな世界を作りたいと思います。皆さんもそんな世界を一緒に作ってみるのはどうでしょうか。私はそんな世界を考えただけでも心が温かくなります。一緒に作ってみましょう。今までご清聴ありがとうございました。국제학교에서 생활하면서 직접 느낀 부분을 발표해 주어 더욱 내용이 잘 들어왔던 것 같아요. 이상으로 일본어 부문의 발표가 끝났습니다.
일본어 말하기, 노래 부르기 부분의 참가자분들 모두 고생 많으셨습니다. 이것으로 2023학년도 교내 유네스코 세계시민 표현능력 대회를 모두 마치겠습니다. 지금까지 사회를 맡은 학생회장 홍혜원, 학생자치부장 위혜민이었습니다. 감사합니다.